Welcome to another episode of Learn and Speak Tamil like a native. And in this video, you can learn some interesting phrases to include in your day-to-day conversation. And above all, you're going to get acquainted with Tamil scripts in an easy way. No hard learning, but just getting familiarized. I'm always adding a pictorial thumbnail such as this with a nice picture so that you can always refer back if you can in your mind, link the lesson, the image and the phrases. At least that is how I search for any videos of any subjects just in case I have lost track of it. Today we should learn about off and on, infrequent, intermittent and similar words. Oh no, it seems like there's a power cut or power outage as some of you might say it. ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சு போல இருக்கு. போயிடுச்சு and போயிடுத்து is the same. ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சு or கரண்ட் போயிடுத்து போல இருக்கு. The word current is used in Tamil for electric power in a day-to-day conversation. And we also use power. Remember the word current and power. It is current and power. Try to have a glance at the script and you will slowly find it very easy as we progress. ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சு போல இருக்கு. ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சு போல இருக்கு. Wow, we have the power back on or restored. கரண்ட் வந்துடுது or கரண்ட் வந்துடுச்சு. கரண்ட் வந்துடுச்சு or கரண்ட் வந்துடுத்து. கரண்ட் வந்துடுச்சு வந்துடுத்து. Electricity is மின்சாரம் in Tamil, and that is formal Tamil, and that is what you'll read in all public places. மின்சாரம். மின்சாரம் மின்சாரம். And power cut is மின்தடை மின்தடை. மின்தடை மின்தடை. There's an on and off power cut. Current போயிட்டு போயிட்டு வருது. Current போயிட்டு போயிட்டு வருது means it goes off and then it is restored and off it goes again. There is off and on power cut. Current வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது. Like how we say on and off and on in English. This is flexibility in Tamil also. வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது or போயிட்டு போயிட்டு வருது. Both are fine. Current போயிட்டு போயிட்டு வருது. The next one, current வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது. Current வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது. Current போயிட்டு போயிட்டு வருது. Current வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது. And if you want to check the entire videos of this channel, you could click the icon in the corner here. That will take you to all the videos. And you can also check the Instagram for conversational videos. There are additional videos for you to learn conversational Tamil.
and I've changed the name to Learnandspeaktamil, and that is the Instagram. There's intermittent rain. மழை விட்டு விட்டு பெய்யுது. You say மழை விட்டெடுத்து means the rain has stopped, and விட்டு விட்டு பெய்யுது means the rain stops and starts again. Stops and starts. மழை விட்டு விட்டு பெய்யுது. மழை விட்டு விட்டு பெய்யுது. You could also say மழை நின்னு நின்னு பெய்யுது. It stops and starts again. மழை நின்னு நின்னு பெய்யுது. Keep coming every now and then. அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போ. அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போ. அப்பப்ப means often. வந்துட்டு வந்துட்டு போ means keep visiting. அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போ. அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போ. அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போ. Pay a visit or keep visiting whenever you find time. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம், whenever you find time, வந்து போயிட்டு இரு. Keep visiting or pay a visit. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இரு. We say that to people when we want them to often visit. நேரம், time, கிடைக்கும் போதெல்லாம், whenever available, வந்து போயிட்டு இரு. Keep visiting. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இரு. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இரு. If you think these videos should reach more people like you, you could subscribe and like, and it can be beneficial to many Tamil learners like you. All the best with your Tamil learning. See you soon.